once again, continuation, no? So, sequence from disaster, no? Matod pa sa National Geographic or sa anang Discovery Channel, no? In which lagi, way sequence disaster, nganong nang nasakit man ni ang tao, nga nag-exercise mang unta mo, nahibawan ninyo yung exercises, no? In which lagi, kato inyong exercises, nga karaan na, history, in which, no, nga, malagi na, kinsa manggoy doktor taon nga magpakihiro, no, nga, mo research ana nga nganong naingon ana magida ang tao in which by money, no, again by money kung research man ko dagan kwartahan noon ko nganong masag akong tug-anan ang mga pasyente aron di sila mamalik. Okay, here the reality ya mo lagi tawag na kuron og medical activist, no, medical activist kuno ko anak bayan muna kuno ko in which what happened to Malala is about 16 years old, by which he fight the education for the lady in the Pakistan, in which gipatay siya. Mura gina, you can shoot my body but not my dreams. Kuyaw sa gayo, no? You can shoot my body but not my dreams. Muna, sa kang hartipod, hopefully, no? Di pa mumutuo, but how many kanang miracles pa ang hatag sa Ginoo ninyo? By which, si Dr. Yong Lasabas, doon na cross, duula ko na ninyo. Diba, God? Look, Congressman Joseph A. Sturano, yung formerly Secretary of Tourism, God! Again, kaya kung ipang-mention ni mga naamon dito may ebidensya, in which, Hinoy Hopson, o sa Mali Hopson, in which, Mali Hopson is about HRD manager sa Chungwa. Kaya, again, no? But, no? Again, ang ako lagi pangayo lagi untay is about the trust and faith. Again, this is not mine, ya. Para to nis mga pobre taon ako, no? Nga parehan ako nga, maluoy taon ko, mutan automig TV diri sa Pilipinas, by which, no, nga, wa lagi may insurance, wa may kapalit og insurance, pobre lagi taon mi, no? Unya malagi ni sa kapobre, bitaw na niya, ang daghan naman ng pamilya, ang kaning mga pobre, no, it's about the best education, no, in which, sakto sa kayo na nga pagkahimo sa government sa mo lang, nangingig sa si our President Noynoy nga RH bill, no, in which tapang taon sa mga pobre nga mga batan, no, usually karon is about here in the Philippines, 14 years old, mabdos na, again, pabata, no, unya, unsa ang pag-educate nila silang bata, nga mismo sila 14 years old na pamabdusan naman, by which we have to educate them, again, together with the help, no, kay ay mo lagi ng pasagdan nga mo man ay luoy kayo, no, ang babae mamabdos, in which how many mortality per day here in the Philippines because of kung ano nga in which nga nausab pod biya Noy dili man lagi ni 100% pagkago sa inyo, ha, di man kayo mumutuo dito sa Arwin nga gubita, no, by which this time ako nagi disulti tanan, in which harap-harapan na mo na sa kuan pang exclusive for the kuan, no, again there, okay, muna to at ibalik to sequence to the disaster. So here, again, the comparison of exercises direct and specialized for the heart. Cardio is the medical term for the heart, muscles, whole world, again, whole world, that is stress test. Stress test in hospital setting, okay? Okay, sa stress test again, no? Ako lagi ning yulbal in which your eyes and ears, no? There, this is stress test in the hospital setting. There you are. Walo ni siya kabuk, no? Again, walo ni siya kabuhaton sa mga doktor o sa practitioner, no? There, unsa man ni siya, duha ra gid kabuk, dili basketball, dili golf, dili volleyball. The first one is the treadmill. Okay, sa treadmill, na oxygen. Again, oxygen. Stationary bike ni siya, no? Ay, there, stationary bike. Treadmill here, yeah. Again, sorry. So, ipa-uphill, no? Again, there. Okay. So, and there, nya dayon, stationary bike. There you are, no? Again, there, present. Then, si Arwin ergometer, diha po dia ka base again, no? Cebu, Philippines. Diha na nahimo si Arwin ergometer. That's 12, no? December 12, 2012, okay? So here, again, sa karaan ninyo sa history in here, no? Be honest, even others are not, no? Again, malagi, no? Comparison of exercise specialized for the heart to cardio muscles, old history and ideas in your exercises, no, by which, no, you take medicine, maintenance, nasakit, operation. Why? Because ideas is close-minded, no, again, close-minded. Just try, kay dili ni siya tambal nga tumaron, kapoy lang, but ayo ka, no? So here, the boxing, kanang mong karaan ni bawan, boxing, okay, there, si Manny Pacquiao na, tinitinis. Uy, maraming nakita ang panty ni Sharapova, no? Gwapa kayo. Kini,
Oy, gagolf, no? Sexy sa kayo. Is Tiger Woods ni. No? Again, there's a football si Messi ni. Kinigan sa Messi mo duha, no? And then, MJ, Michael Jordan, Chicago Bulls, again, no? Ato ibalik mo na ni. Muna na sa kwalpasikas, sa disaster, rewind ko, no? Which, why is it, no? There. Present, absent na ni siya. Murag, eskwela ni. Say kay sa UP dili man, no? I-explain kanino gwapo kayo. Makasabtan kay Inwis, makasabot ang brain. Maayo ang maestra o performance, and then makasabot ang mga estudyante, di gid sila mamatay, no? So there, development ya. So kay sa hospital test, take a blood pressure. Okay, take a blood pressure before and after the test. Okay, sa treadmill diri present, sa stationary bike present, sa Arwen ergometer present na amo to, no? Here again there. Okay, sa imong karaan na absent. Okay, that's one, yeah, absent na ka. After 2 to 3 minutes, no, increase the speed or tension or resistance or brake sa hospital treadmill. Oy, naa present. Oy, stationary bike present. Oy, sa Arwen ergometer naa pod present, no? Again, then continuous without stopping man to, no? 2-3 minutes. Oy, sa Arwen ergometer pagit game-modified, oy, no? Without stopping for 8 to 12 minutes maximum na sa hospital sa stress test, by which namis lang sa Arwen game-modified 1 hour, and we do it twice a week by Coach Hearty training program. That's additional, yeah, in which nana free na sa Arwen. Then number 4, effects in the body or precaution, increase, decrease blood pressure. Naabalas nyo ang exercise, no? Present, feel heart doing uphill, no? Sa treadmill, there. Then, present, feel your heart harder to pedal. Present, nasa treadmill sa hospital. Sa Arwen ergometer, present, feel your heart harder to pedal. From start, maximum pagining Arwen. There you are, yeah, here. Muli no, was hingigin ko Arwen, no? Pobre na dito, no? Again, present, no? Okay, sa here, nabanin siya, no stopping, hala, yun lang maka. Na, absent na mo, pila na absent niyo, 4 na ha. Effects in the body. Okay, kilima, mirror to the patient or evidence if athlete or physically fit ba ang inyong mga doktor or ang kanang inyong mga technician. Hala, mo na makalailahi ta, no? Again, sa hospital. Oy, absent, sa kaning Arwen ergometer, present with documented evidence, videos watched at YouTube, Freedom, Google, and Facebook. Again, thank you for them for spreading the good news. There you are, ha? Again, ha? Additional sa Arwen ergometer, no? Kaya, athlete ta, no? Makahatag ito sa pasyente o kalang training program. Okay? Other advantages of Arwen kani sa ano? Ato absent ang sa hospital, yung stationary bike. Oy, present, no? Ang Arwen ergometer, giusab na po, additional na po, no? No weight bearing, no joint, no weight bearing in the joint, no? No pain in the buttocks, kaya di man ka malingkod, no gluteal and muscles, no? No need for balance. Yeah, again, sit like a king and queen, friends and princess, the Arwen ergometer. Muna, no? Again, there, kaya mo, ha? Uy, hala, gano'n ka, dagan mo ka, mag-move man ka, no? Okay, here sa Asus, kabdayat, suda, no? Again, malagyan, no? Aim of the medical practitioner, absent, no? Because of money. Kining sa stationary bike here, absent because of money, no? Sa Arwen ergometer, present because pure care. Again, additional, yeah? Dere, may tudlo ni mo. No? Tatakal mo ka, sunod naman ka sa history nga sa mga dunggan, mo lagi nang mabito na ang bata i-educate sa eskwelahan, kinwich ka kanon ng sex education, bewitch, di bang na mangutan ang bata sa inahan o samahan, kaya mauwaw man, adto sa maestra. Mo na sakto lang gihatag sa RH Bill, no? Ayan. Proper training program exercises, no? Absent, no? Mga lagi, no? Nandunggan lang, maubito lang ang mga bata, ma-curiosity, oy, mo sex kuno tadi, mauna na nga mabdos mo na because why education, no? Mo lagi na pagtabang ginato sa mga katawan. Then, absent niya sa Arwen ergometer, present, no? Again, with water station every 5 minutes, no? Every 5 minutes, the water station of the Arwen ergometer while doing mura siya o sa stress test, the base on the stress test. Na siya, kaway set, no? Ang imuhang sa kaning sa running, is about sa running, naana siya
standard, no, in which the Asia and Asia is 1.5 kilometers to 3 kilometers. That's the water station YSET gi-research na in Boston niya nga mga doctors na dito, in which nga ang imuhang body makuha naman ka o lactic acid, in which nga ma-dehydrated ka, mo na collapse ka, no? Again, mo na, educate ka ha. And then, muna sa Arwen ergometer, kaning atong exercises, is about na kay every 5 minutes mo na nga, history na po kuhan ni sa stress test nga, uy, na-station na ako'y kuhan ka na, ako'y nagmugna sa kanang water station. Again, no? Kaya ato ang goal is 1 hour continuous without stopping, twice a week. And you can do all your sports, no? Mura gini tambal nga dili tumaron. Yeah, you can do all your sports, no? Yeah, we just try, no? We just try. By 3 months after, tabangan, we'll see in laboratory test. We're pasado sa lab test, no? Again, so there. So muna, no? 8 ni sa kabuok. 8 kabuok. Atong ibalik sa imuha, no? Sa karam, i-rewind na to, no? Again, there, boxing. There, sa tennis, no? In which, no? Normally sa brain, sa tao, managan ta mag-exercise ta, mudagan ta sa abilyan na kusog daydagan, pusutoy, wagi ko tulog kog 5 karon. Undang na, hangak, kapuyoy, hangak man kayo. By which, no? Sayop na ba kayo, mao na yung kadaghanan sa collapse or mamatay, no? In which nga, ilang heart, wa ma-prepare, ilang brain, wa ma-prepare, ang ilang muscles, wa ma-prepare. Muna nga to sa atong training program, in which this one, si Donna Cruz, wagi na siya ka-experience og pain. No? Mao gini ako gikuanan sa brain, in which nga dili, mo experience og pain kay ngano katong permiro nimong dagan kusog kay ka nya hanga ka, no, nagtakikardia na ka, by which mundag na ka muli ka sus ini kaugma pamaulan man ka masusunis ini pamaol sakita gini exercise oy, in which sakita exercise di na ginam exercise mao na nga sakit. Again, with the Hearties training program, wala na di na mahitabo, no, kay 4 minutes easy jog, 2 minutes walk, and then you do it 5 times, i-compute nimo, that's 30 seconds, yeah? 30 minutes, in which you prepare your muscles, the brain, and the muscles of the heart, and the muscles also, no? In which, mo lagi ito sa una na, no? Again, I'm thankful for ako mga kasi, no? Nga, managa na po rin sa other country, nga, I'm happy for them, no? But, again, kasen, I've been there, kulang. Muro sa tambal pa na sa una, sa mga vitamins pa kuno sa advertisement nila, nga, from A to Z ko, ano, na zinc ko, no, ana, something, ano, ako, di ko tambal, no? Sibot nga, muli na, the proper exercises, muli na, kulang sa Milo Marathon, mamatong gahapon, ikuha lang ko sa Manila, na kulang ang inyong exercises, by which, nangasakit mo, kaya ganun dahil kulang, no, walay tension and break, and walay education, no, so here, again, compute na to tanan, absent, so pila ka book absent mo, note 8 absences, no, failed or hagbong sa laboratory test in angiogram, kaya nga naman ka, ikating classes, dahil ka, again, 8 subjects failed, no? Kaya ang requirement lagi, chapter 1 and chapter 2 gingon ni ma'am, chapter 3 at chapter 4 man imong gitunan, no? With tension lagi or break, from start to end, then continuous without stopping, for 1 hour, twice a week, then, education, trust and faith and prayer. Mo na nangasakit lagi ni siya. Yan, by which lagi ni, unique pa kayo ni, managat sa bilya na, kadaghan sexy, daghang gwapa, daghang gwapo, dahil yun ang intention, no? In which, nga naagi kay kuha na no, nakay training program to away the pain and the injury, no, again that's healthy pure care, yeah. So again, once again, dili na gini siguro ninyo makuha ng ang Arwen ergometer, in which, no, again, in which I'm done, no, nag-start na ko, I'm just waiting this coming October 21, Lord, I hope, Lord, no, nga ma-okay na to transactions na mo, in which nga naluoy ko sa kong ma'am, no, kay ako ma'am wala na gitay kwarta, no, wala na gitay mi kwarta, by which no nga nobody help me, mura ko nakuan pa ko sa United Nations, mura ko ganing sa Iran nga gikuan og source kanang kuan nga para gid nga kinirba ko ay sa gikuan ko nila mga source o financially is about because of pagtabang sa mga pobre, no, again sakit yun mo lagi na, so how you care your loved ones, yeah. So ni the instructional manual, no, again kay mong palit ka lagi kag brand new, no, muna kay instructional manual, no, in which here the Arwen ergometer, ang logo na is heart, Arwen ergometer, study, research, and redesigning as all based in stress test hospital. It's very portable, present body guided area, 2-in-1, you can use both hand and foot, watching TV exercises the heart, the safety, dili ka paakan og giro. You can do at the public park, beach resorts, or mountain resorts, dili ka maulanan, di ka
abugan di ka namaga, no? After sales is the primary concern, no? Because of the care, maintenance, repairs, and service center, then spare parts is available before out in the market, stored, tested, and proven first by the sick people, the dying, terminal cancers, o mula itong ipapauli, no? You can watch at the videos, YouTube, Google, Freedom, and Facebook. Thank for them, no? And which, opposite ang Arwin Ergometer, inside model, the model and endorser is unique, not sexy, not wear bikini, not wear trunks, by which person discharged by hospital with oxygen tank, machine, without that cannot breathe, but now healthy. Again, muna sa operating manual, no? Instructional manual, there, manufactured na, in which I mo register ta hopefully sa DTI, no? Hearty's Pure Care, no? There you are, no, operation, no? So there's the, ipalit ni mong tambal, ipalit nila thirsty fruits and juices, no? There, so na, lagi na beach, oh. Kada sila naabago na sila sa beach, wow! Hindi ko, unique lagi kay, no? In which, ang imong brain, di gina ko mapulan mo itong dopamine, no? So there, the Santo Niño, in which nga promoting the tourism na, in which the office of the Vice Mayor here in Cebu City, Mayor in Danao City and the Vice Mayor. Then the La Nueva Supermart here, La Nueva Supermart, ato kini, mga gino. Then manufactured by, again there are here, no? Manufactured by Hearty's Pure Care, no? With the General Manager, Mrs. Florita J. Satina, DTI permit number and business permit number. And then the showroom address is office and clinic, no? At 138F, Rodriguez Street, San Bagdo, Cebu City, Philippines, 6,000. Web address, yeah? Is heartysatina@gmail.com. Telephone number 032-253-4581. Again, for the distributed by, no? And then meeting pa ni dealership by, no? And then suggested retail price there you are 4,500 na siya, and the dealer's price under negotiation pa naman, no? Again, malagi na I'll just wait by 21 nga mo na to, no? na natong money nga ika-manufacture in which nga quality by the Shimano kaya itong gamiton mo, no? So here, the table of contents mo gina ako ipakita nimo, so Arwin Ergometer, no? So no, again, tagahan ta mo bird eye view, no? Again, mo lagi ni kita gigidagi gamiton, no? So know your unit, main unit there. Again, the chain, the 3/4 brace of the body, the hand, no? Handle in which you can do it in there. You can do it in the hand, no? Mulai na 2-in-1 money, hand and foot. Yeah. The back seat support, then there, then the body or casing there, then the fabric or tension or the brake there, and then the sprocket, then the base is rubber foot, no? There you are, yeah. So again, very unique, no? In which, again, today is about bag-o din siya nga. At tinibutang no nga, old school, no? Kanang mga old school nga, yantas. No, ako kay yantas. In which there are yantas na, malagi na nga, I can upgrade. There's the yantas, yeah. Again, you can upgrade, no? I don't want nga mahurot imong dopamine, no? O, lagi na, no? By Shimano there, bag-o din siya, nga itong iko na, no? Lagi ni nga, gibutang na itong casings in there, no? Again, you can, components, no? The body or the casing, the wheels, the pedals, just like your phone lagi, no? Nay, kuan again, here the table of contents of the Arwin Ergometer, no? Here there, the table of contents siya. So, taking the adjusting of tensioner, no? How many times we do the exercises, there the education, a better understanding of the brain, especially the dopamine, no? In which mo diminish nga, atong lagi, we do it twice a week lang siya, and which nung natin training program, then the introduction there, no? Thank you for purchasing the Arwin Ergometer. Tambal dili tumaron, idea, study, research in the base in the stress test hospital, modified by Coach Hearty. Fill for the future reference here, date, purchase, serial number, staple your purchase or receipt here, tested and proven by Mariano there. So, we done ya. And the safety information, again, mo kinikinindutan, no? Okay, to assure correct use of ergometer, the proper training program, and safety measures should always be followed, no? Including the warning and the caution, no? In this instruction, manuals, and training program by Hearty, the proper pedaling exercises of the Arwin Ergometer, by which balance is not needed, sit like a king and queen, prince and princess, mo lagi, no? And then,
please follow lang gid no sa ato ang gatag nga training program kay naa kita na every 5 minutes no, every 5 you have na matay gibutang diri nga ready unsa to pang ready nimo no sa water lagi di here da. Again, the table of contents of the Arwin ergometer, table of contents no, before using the Arwin ergometer instruction niya there no, the safety information, exercises instruction, know your unit. Before you start pedaling, make sure your things needed also. Again, nalay mga needed ha, katong tubig lagi for the water station, in which lagi ayaw stop, no stopping ha. Again, no stopping. Okay, mo stop ka, that's another story. Again, that's another story. Hagbong yapon ka, no? Yan, ay alarm clock, in which lagi nga, kining para sa heart is time. Time, again, time, no? Setting proper time. Then again, there you are, the table of contents. Again, would like to thanks, no? I would like to thanks again the Freedom, the YouTube, the Google, the Facebook, in which mura gini katabang na kuno in which lagi tay kwarta ikapa publish no again. So there ang Arwin ergometer na kuha na gid ninyo na natay table of contents in which lagi na kay manuals no. Na kay manuals nga ikaw manggaling nga mo out na ka sa market no. Again, hopefully by November 16 is our launch is our kuno na first 11 nga Arwin ergometer, unlimited Arwin ergometer here, limited edition of Arwin ergometer, in which base lagi na ito no nasa table of contents na ito sa ipadaan to the primary training program unya asa ni dapita unya by education na again kana siyang 11 ka book nato equal sa November 16 in which birthday na sa akong body nga sa Arwin Gail Satina, in which mao ni yang name no, mao ni naka-name niya Arwin no, Arwin, this is Arwin Satina ya. In London, yeah, that's, again, mora gid po na nagtabang na ako, lagi na, nobody help me. Again, nobody help me with this, yeah, muna sa, pinakakuha na kayo ko nga, nga nung kung tabangan ko nung tanga, I don't know, yeah, malagi na maloy ko, no, niya, kumam siya, pugso ko, kay, wala lagi tayo kakuha na gino, in which lagi nga, kini nga ko ang gibuhat tao, para tao sa mga pobre, in which, mga tao sa una, ubang mabuaw, no, again, just try. Mabito na nga, how many miracles pa itong imuhaton, in which no again so Arwin ergometer o mag-dealer ka o mag-distributor ka there you are ya na ITV no nadyo kay widescreen in which no nga dili nakakapuyan og yaw-yaw in which mo visit sa tanimo nga ato explain sa public no nga uy adto lang sa YouTube, Google, Freedom and Facebook no again adto lang ta dito to add dito ang mga pasyente mo lagi ni ang Arwin ergometer dili mga sexy, dili mga gwapog mga gwapa nag oxygen machine oxygen tank ug wala na di ka ginawa buhi ka sila. Buhay pa rin sila. Again, watch out for the November yan nga. For the awarding, siguro nga hapuli, no? Maka-awardan is about 3 nominee, tulo ka book, no? So here, again, para gitaw ni sa kong mapobre, sa may loved ones, no? Taon akong si Papang Wawain, namatay taon sa heart attack, no? Atong gilubong lang ito Saturday, in which, malagi na, no? Nga, nadugay lang ako, pasabot lang siguro nga, kaning dapita, no? Agi kanina pita in which man to verbal man lagi to kung pagkastorya leda kung pagnikamot mo lagi kini sa Arwin ergometer man god much better nimo masuwayan kay makita nimong effect mo lagi na og sa kuan pa pwede na ko na break yan inisikad nimo di ka kasikad again di ka kasikad ha anak kagilid padaganon ta ka makadagan maka higot ta ka poste haron di ka kadagan ana mo na siya tension and break okay ug pa kunon ta ka no pabaykon ta ka uy pugnan ta ka wa man pugong nimo again wa man pugong nimo so why tension why break patay ka no again higot ko na imong bisikleta sa poste di mo na siya tension or break ba no again ana ang Arwin ergometer in which base this one yeah again I would like to thanks YouTube, Google, Freedom, and to all the 124 countries who watch daily yeah this is for you again pobre na taon ta pero hopefully wala lagi kumunta sa pagsulay no in which nga para mitaw sa mga pobre especially nga katong mga masakito no nga terminal cancer kay wa pay taong patay nga gibuhi sa tao nimit no kada gibilaran no katong iyon lang again once again no namo koy surprise pud na kanang Ebola virus o kanang AIDS no malagi mas tindot pa siguro kang ma-AIDS ka kay uy kay hinungdan sa mga tao ang pagtuo sa mga tao ala naka-sex gig gulo ka no o gay ba sex ba no inis na AIDS ka bawit sa Ebola taon wala ka mas tindot siguro tong AIDS pero kanas lang duha ang gihimo nimo is the digestive system no in which nga wa na lagi kay pump imong heart wala ka exercises no with this one Arwin ergometer lang ka way kumo nya pag nya sa pag prayer mo lagi na no kay may taong patay gibuhi sa tao so na Ginoo by which unsa may imong relihiyon again unsa may imong relihiyon ampo lang ka nya sa pagpaningkamot lagi nga nya
trust and faith. Again, Artist Athena po, naka-Arwin Ergometer,